Assalamualaikum. Kara membuat kabel. Straight. Alat dan bahan. 1. Kabel up P. 2. Cramping tool. 3. Connector RJ45.4. LAN tester. Gambar alat dan bahan. Pertama-tama, kalian pisahkan kabel dan urutkan sesuai urutan. Urutan kabelnya. Putih oren, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Kemudian potong kabel agar pas saat dimasukkan ke connector. Potong kabel menggunakan cramping tool. Kemudian masukkan kabel ke connector RJ45. Kemudian jepit kabel yang sudah dimasukkan ke connector menggunakan cramping tool dan lakukan yang sama ke ujung kabel yang satunya. Kemudian tes kabel menggunakan LAN tester. Jika terbang akan menyala 1 sampai 8. Ye terbang.